ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਆਰਮੀ ਵਾਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾੜੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਨਾਤੋਲੀ ਐਟੋਨੋਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਐਟੋਨੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਬਾਸ ਅਤੇ ਲੁਹਾਨਸਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Explain to Americans what exactly will they face if this happens? Sure. As the president talked about in his speech, we are aware that, again, when America stands for her principles and all of the things that we hold dear, it requires sometimes for us to put ourselves out there in a way that maybe we will incur some cost. And in this situation, that may relate to energy costs, for example. But we are taking very specific and appropriate, I believe, steps to mitigate what that cost might be if it happens. Without provocation or justification, Russia has amassed more than 150,000 troops around Ukraine's borders, in Russia, Belarus, occupied Crimea. Russia says it's drawing down those forces. We do not see that happening on the ground. Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. We don't know precisely how things will play out, but here's what the world can expect to see unfold. In fact, it's unfolding right now, today, as Russia takes steps down the path to war and reissued the threat of military action. First, Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real attack using chemical weapons. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide, making a mockery of a concept that we in this chamber do not take lightly, nor do I take lightly, based on my family history. In the past few days, Russian media has already begun to spread some of these false alarms and claims to maximize public outrage, to lay the groundwork for an invented justification for war. Today, that drumbeat is only intensified in Russia's state-controlled media. We've heard some of these basic allegations from Russian-backed speakers here today. Second, in response to this manufactured provocation, the highest levels of the Russian government may theatrically convene emergency meetings to address the so-called crisis. The government will issue proclamations declaring that Russia must respond to defend Russian citizens or ethnic Russians in Ukraine. Next, the attack is planned to begin. Russian missiles and bombs will drop across Ukraine. Communications will be jammed. Cyber attacks will shut down key Ukrainian institutions.
After that, Russian tanks and soldiers will advance on key targets that have already been identified and mapped out in detailed plans. We believe these targets include Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million people. And conventional attacks are not all that Russia plans to inflict upon the people of Ukraine. We have information that indicates Russia will target specific groups of Ukrainians. We've been warning the Ukrainian government of all that is coming. And here today, we are laying it out in great detail with the hope that by sharing what we know with the world, we can influence Russia to abandon the path of war and choose a different path.